Center to collaborate in the development of Well, there are two factors. The main factor is the trust that we have in Celltech stem cell company, Debbie's company, because she has a very top level of quality and of care. For us, it's very, very important. Oh, thank you very much. Maya. Yes, Maya. And so we're very much attracted by the organization that Debbie has created here and built here over the years. At the very highest standard of quality, of technological quality, of quality of the patient for the patient care and the selection of therapies. On that front as well, as I mentioned in my speech, Indonesia, thanks to Dr. Vinsky, Professor Vinsky and her team, has really contributed and spearheaded the opening of the jurisdiction for the innovation in medicine and medical treatments. And this is something that is rare to find in the world. And there are only a few countries that are actually allowing such an openness and a positive attitude towards innovation from a jurisdictional perspective. So this is why. Yeah, I have to say thank you to our Minister of Health, Budi Gunadi Sadikin, and the President, right? And also for the Chairman of the... Yes. Thank you for the question. Mungkin ada lagi? Ya, dari... Coba.com. Oke, siap. Siap, Prof. Prof, dalam bahasa yang sederhana, sebenarnya kerjasama ini bentuk konkretnya seperti apa? Lantas bagaimana masyarakat kita bisa menikmati langsung dari hasil kerjasama ini, Prof? Ya. Terima kasih Mas Adi, Mbak Maya juga terima kasih Sadia. Bentuk konkret, menurut saya sangat konkret. Karena bukan hanya sekedar teknologi, but also research and development. Dan langsung seperti tadi dikatakan bahwa dalam genetik, gene therapy, saya sendiri maaf, 5 years ago saya masih bicara bahwa gennya bisa berubah atau 10 tahun lalu. Ternyata saya tahu bahwa sudah 22 macam bisa diubah, kalau dites lagi dia sudah berubah. Hanya dengan 1 atau 2 kali terapi seperti Duchenne muscular dystrophy, hemophilia dan lain-lain. Jadi bentuk konkretnya adalah menolong masyarakat, memberikan terapi terbaik, dan itu bisa terwujud kalau sama-sama. Kalau hanya berharap satu negara nggak bisa. Dan kenapa I choose Switzerland terutama, ya kita kayak orang shopping ya, punya 50 negara anggota. You know why only 50? Why World Council of Preventive, which is Ibu Mbak Cici Fanamida udah datang ke kongres yang 4.000-5.000 orang. Di situ kita lihat 74 country. Kenapa? Why stem cell only 50? Because not every country, as Dr. Eugene said, not every country are open. And we thanks to our Minister of Health Budi Gunadi Sadikin dengan berubahnya dan tentu jajarannya, karena itu juga kemauan dari Pak Presiden ya, Jenderal Jajang, Jenderal Dokter Jajang, panjang namanya. Jadi, nah itu memang adalah suatu terobosan karena Switzerland sendiri appreciate perubahan ini. Dan perubahan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada organisasi yang mendukung pemerintah. Kita mendukung pemerintah, terciptanya undang-undang OBL Kesehatan, Omnibus Law. Omnibus Law itu satu bus, jadi jalan bareng untuk berubah. Untuk apa? Untuk pelayanan masyarakat. Kalau ini nggak dibuka, gimana orang diabetes tipe 1? Ya udah tunggu mati nanti, karena tipe 1 dari lahir sudah begitu. Ternyata sekarang sudah bisa. Ya, autism sudah mulai bisa. Jadi sudah banyak yang terobosan. Jadi konkretnya adalah bermanfaat bagi pasien. Apa yang bisa dilakukan di sini, dilakukan di sini. Misalnya allogeneic. Hari ini Dr. Eugene menjadi become my family because you have the allogeneic stem cell from my grandson. Exactly. Selamat datang cucuku Dr. Eugene. Jadi saya waktu di Singapura makan sama Dr. Natasha, akhirnya dapat izin boleh pakai ya. Jadi sangat konkret, research together. Hebat ya. Salah satunya di samping saya, adiknya Pak Jajang, Jenderal Jajang, itu menemukan bagaimana Tesla ya. Jadi kalau MRI Teslanya 3 Tesla atau 1 Tesla itu bisa dinaikkan menjadi 7, 10, 15, itu sudah bisa. Ya itu patennya milik beliau dan akan kita kembangkan dengan kerelaan beliau.
akan kita kembangkan dan itu bisa dipakai di dunia, karena di dunia they're very proud when they have 5 Tesla. Ternyata we have our scientists which is can with the software they can change, increase. So this is something good karena I need that. Yang tadi TMS therapy with Professor Daniel Levy, ya itu bisa ya. Jadi konkretnya langsung pelaksanaan ke masyarakat dan hari ini langsung disuntik 2 hari prosesnya dan itu direncanakan sudah cukup lama. Menjawab tidak? Menjawab. Oke, Mbak Maya cukup tadi. Silakan moderator Bu Jaja. Ada lagi? Silakan dari. Selamat siang, saya Ayu Utama dari Jakarta. Okay, I have 2 questions for Dr. Ijin. Okay. First, how do Swiss stem cells with stem cell biotech support the capacity building of Cellectis laboratory? And 2 question, what is the main goal of this collaboration in the next 1 to 2 years? Okay. Well, thank you for the question. On the first answer is that so we have with Professor Debbie we have very complementary technologies. In Switzerland we have, for example, a whole suite of technologies which are focused on autologous stem cells, which are extracted from your own body and processed in a way that is that has therapeutic meaning. So this is certainly a technology that would be very keen to collaborate here in Indonesia by importing the knowledge and the know-how. On the second question, this is specific to Swiss Stem Cell Biotech because this is very much like focused on the production and on the cell therapies with us. The second project that I also mentioned before, which we think is going to be, which will have a very strong growth, is in the already preventatively storing some blood tissue for people to then have the option in the future to transform those blood into induced pluripotent stem cells and then into functional tissues for specific diseases that they may or may not get in the future. So it's almost like an insurance policy that we can certainly have deployed here thanks to Dr. Binsky's infrastructure in Indonesia. On the second question about the concrete steps, well, that's one of the concrete steps because it's immediate to implement. The second one is also, which is very fast to implement, and we're very concrete in what we want to do, you know, in the sense that we have already essentially something that we can think of a low-hanging fruit that we can do without too much effort and time. So over the 1 to 2 year period, we have a program called Neurofitness in Switzerland at RIU, which is focused on this healthy mind and a healthy body, and this is involving neuroscience, so it's not just the brain but also the full nervous system, and it's a diagnostic workout and a therapeutic protocol that allows you to better your neurological health thanks to technologies such as transcranial magnetic stimulation. So we have very good specialists that we're hoping that you will come here in the next and that Dr. Debbie tried. We should become smart. Yes, exactly. Smarter. With this sparkling brain after that. So we were thinking of enacting that in the next, visually within the next 2 months, as the European holidays will finish. Thank you. So the next 2 years, I'm looking. I have a vision that we will be able to do it here, and I suggest to my management, where is Mr. Alex, that if we're talking to the journalists, maybe one time we can choose, or mungkin diundi siapa, mungkin ada 5 orang, 3 orang yang bisa mencoba. Karena sejak kena COVID banyak orang mengalami brain fogging. Awal-awalnya rasa nggak sih teman-teman, kadang-kadang kita kok aduh kayak perlu 2 detik gitu
Ya kan, karena virus ini ternyata menyerang bukan cuma paru-paru, tapi our brain. HB tuh, Medi suster saya di belakang langsung, iya bener. Karena ada, ya bener kan Bu? Kita rasa, betul ya Mbak Cici, kita rasa kayak agak telat mikir 2 detik gitu, kayak masih mikir lari-lari tadi mau ngambil apa ya, itu brain fogging. Kadang-kadang saya sedang meneliti itu, jadi I hope nanti teman-teman bisa coba. Sebenarnya karena dia nggak cost beli mesinnya, tapi I'm willing, karena kalian semua gimana bisa nulis kalau nggak ngerasa. Jadi mudah-mudahan dengan ya langsung. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak siapa tadi? Mbak Cika. Iya, alhamdulillah ya. Saya sangat bersyukur dan amat sangat bahagia sekali. Saya bangga sekali ada Profesor Dr. Debbie ya, yang beliau adalah presiden dari WCPM. Dan waktu itu saya ingat dinobatkan menjadi ikon dari anti-aging itu tahun 2014 di Paris. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih terus sama-sama setiap kali ada pembaharuan kita selalu bicara, dan saya juga selalu apa yang menjadi keluhan saya selalu bicara sama Prof. Debbie. Dan kalau saya dibilang usia saya sekarang ini sudah berapa ya? Saya udah 50, hampir 53 tahun. Wow, muda sekali. Tapi kalau dibilang masih kelihatan seperti umur berapa ya? 17, wow, bisa aja nih Mbak Jenderal. Sudah terapi. Iya. Jadi pertanyaannya itu, dan saya menjalani terapi dari tahun 2014 bersama Prof. Debbie. Saya sangat yakin dan sangat percaya bahwa terapi itu bisa memberikan selain kesehatan buat diri kita juga ya, dari dalam tubuh kita juga, kita memberikan pemikiran-pemikiran yang sangat positif sekali buat kita, sehingga kita bisa bekerja atau berkarya untuk menciptakan suatu, apalagi saya sebagai penyanyi ya, bisa lebih fokus lagi, bisa lebih eksis lagi dalam menjalani karir saya dengan baik. Itu jadi. This is a very meaningful and historical moment. Mari kita saksikan bersama proses penandatangan. Ini sebagai wujud kolaborasi yang monumental. Silakan pada tim dokumentasi untuk mengambil gambar. Lama mengerjakannya, belum tadi malam. Maaf. Bisa sama ketum nggak? Oh yes. Persiapkan untuk mengambil posisi terbaik untuk pengambilan gambar. Again, 1, 2. Dokter, 1, 2, 3, one more. Shake hand maybe. Yes. And look at the camera. Thank you. Udah. Tunggu rapi semua, rapi. Terima kasih. Oh iya, C baru PDS ya. Seltek. Marah. Beresi.
Oke. Ini the agreement already signed. MOU kan sudah tahun lalu ya, Bos ya? Ya. So this is penjagaan Indonesia. Saya ditemani oleh Cici yang ketum, nanti kita menyerahkan kepada dia ya. Right. Tegak, berdiri, testosteron. Pak Jaka langsung ketawa ya Pak Jaka. That's fine. Langsung blushing. So make sure it's straight to the sky. Luar biasa, Bro. Cici bantuin, bro. Mau ikut ya? Ya, oke, latihan cuma 1, 2. One more, 1, 2, 3. Cheese. Thank you. Eugene, please accept this blessing from God that we share together with you from PDSI Indonesian Medical Association, from Caltech, from World Council, and it's a praise for you and your family. Thank you. It's a great honor to be working.